Kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, mungkin orang kata, alah dulu Proton pun pernah rebatch Mitsubishi, Perodua pun pernah rebatch Daihatsu. Tapi bezanya, rebatch Malaysia ni dia buat untuk jangka masa long term investment. Maksudnya dia rebatch dulu, lepas tu ada R&D, ada kilang, ada pemasangan, sampailah sekarang Perodua pun dah ada beza, Proton pun dah buat kereta mereka. So Indonesia cuba tiru tapi dia buat shortcut lah. Negara kita Indonesia sudah semakin jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia. Di saat Indonesia masih sibuk ngurusin korupsi, Malaysia udah bikin supercar mereka sendiri cuy. Oke guys, kalian gak salah dengar kok. Ini adalah Bufori CS8, mobil supercar massal pertama buatan Bufori Motor Car Company dari Malaysia. I work for a Malaysian car company. Is that Proton? Perodua? No, we're Bufori. The Bufori stands for beautiful, unique, fantastic, original, romantic, and irresistible from Malaysia. Ladies and gentlemen, I give you the Perodua Kalisa. Yes, here it is. Malaysia is one of few countries in the world that can do this. And most people don't realize how impressive and important this thing is. And that thing is build its own cars. Bila orang luar hargai kereta kita, rasa bangga tu memang lain macam. Kadang-kadang, apa yang kita anggap biasa, sebenarnya luar biasa di mata dunia. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Teman-teman, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang cukup menyita perhatian publik. Dalam pidatonya, beliau mengungkapkan rasa kecewa karena setelah lebih dari 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia masih belum memiliki mobil nasional yang benar-benar kuat dan mampu menjadi kebanggaan bangsa. Prabowo mempertanyakan, mengapa Indonesia yang memiliki pasar otomotif sangat besar masih bergantung pada merek luar? Padahal Indonesia memiliki sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar, serta kemampuan sumber daya manusia yang tidak kalah dengan negara lain. Menurut beliau, Indonesia seharusnya sudah mampu memproduksi kendaraan nasional sendiri dan tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing. Ucapan tersebut langsung mengingatkan banyak orang pada Malaysia. Negara tetangga yang jumlah penduduknya jauh lebih kecil justru sudah lebih dulu berhasil membangun industri otomotif nasional. Malaysia memiliki Proton dan Perodua yang hingga hari ini masih menjadi kebanggaan rakyatnya. Bahkan, bukan hanya itu, Malaysia juga memiliki Bufori yang dikenal sebagai produsen mobil premium dengan pasar khusus. Perbandingan inilah yang kemudian ramai dibahas. Di saat Indonesia masih berjuang mewujudkan mobil nasional yang benar-benar mandiri, Malaysia sudah puluhan tahun mengembangkan merek kendaraan sendiri dan terus meningkatkan kualitasnya hingga mampu bersaing di pasar internasional. Kenapa? Saya selalu minta mereka. Kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Kita tidak punya. Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Indonesia pernah nak tiru Malaysia buat kereta nasional dia tapi likop. Indonesia pernah ada brand kereta nama dia Timor. Teknologi, industri, mobil rakyat. Dia buat macam Proton lah. So, dia set up ni lepas 30 tahun presiden dia in power. Lagi lama dari Tun Mahathir. Timor ni dia buat syarikat special nama TPN, Timur Putra Nasional. Tapi TPN ni siapa yang owner dia? Anak presiden. Kalau Malaysia kita tengok mungkin Khazanah pegang, semua pegang kan. Sana tak ada family punya. Dah lah award dekat anak dia sendiri. Mereka panggil kereta nasional tapi rebatch kereta Kia. Mereka ambil kereta Kia dekat Korea, tukar logo. T, Timor. Dan yang lagi buat benda ni teruk, syarikat TPN anak presiden dapat cukai pelepasan import kereta. Maksudnya kereta jadi murah, tak ada tax. So bila dia buat benda tu, kereta Timor lagi murah dari Honda, Toyota 50%. So baguslah hang bagi kereta Korea, orang tak tahu kereta Korea. So orang nampak kualiti bagus ni dengan kereta Jepun murah separuh.
So of course orang akan lari beli kereta nasional. Apa jadi brand-brand pesaing ni ialah mereka dah main buka pasaran Honda, Toyota, brand luar negara memberontak mereka kata sale tak jalan. Mereka buat apa? Mereka report dekat World Trade Organization. Mereka kata Indonesia ni tak fair. Dia monopoli pasaran, basically dia nak kawal semua sebab dia bagi syarikat anak presiden saja tak ada tax. So mereka fight lah Indonesia kalah. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, mungkin orang kata alah dulu Proton pun pernah rebatch Mitsubishi, Perodua pun pernah rebatch Daihatsu. Tapi bezanya rebatch Malaysia ni dia buat untuk jangka masa long term investment. Maksudnya dia rebatch dulu, lepas tu ada R&D, ada kilang, ada pemasangan, sampailah sekarang Perodua pun dah ada beza, Proton pun dah buat kereta mereka. So Indonesia cuba tiru tapi dia buat shortcut lah. Negara kita Indonesia sudah semakin jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia, di mana Malaysia sudah memiliki kendaraan nasional bernama Proton, sementara kita belum. Proton adalah produsen mobil kebanggaan milik masyarakat Malaysia. Jika kita berkunjung ke sana, akan sangat banyak kita jumpai mobil Proton di mana-mana. Hal ini dikarenakan pemerintah mereka yang sangat niat melibatkan Proton dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nasionalisme. Contohnya seperti ada balapan Proton, modifikasi Proton, sehingga menimbulkan ikatan emosional dan rasa kebanggaan tersendiri di antara masyarakat Malaysia terhadap produk lokal mereka. Padahal Indonesia sendiri itu memiliki sumber daya alam yang bisa dibilang luar biasa ya. Namun produksi kendaraan nasional kita itu masih sangat minim, bahkan kalah dengan produkan luar negeri kayak produkan Jepang. Bahkan ada yang bilang kalau tipikal orang Indonesia itu melihat kualitas produk luar negeri jauh lebih memiliki kualitas dari produk lokal. Benar gitu nggak ya? Di saat Indonesia masih sibuk ngurusin korupsi, Malaysia udah bikin supercar mereka sendiri cuy. Oke guys, kalian gak salah dengar kok. Ini adalah Bufori CS8, mobil supercar massal pertama buatan Bufori Motorcar Company dari Malaysia. Perusahaan ini adalah kolaborasi antara Malaysia dan Australia yang berbasis di Kuala Lumpur. Awalnya perusahaan ini didirikan pada tahun 1986 di Sydney, Australia, namun baru dipindah ke Kuala Lumpur pada tahun 1998. Jadi mobil ini masuk ke dalam kategori Grand Tourer dan merupakan produk hand build dari Malaysia cuy. Gua dengar katanya sekitar 90% komponen mobil ini dibikin di Malaysia. Gokil. Mobil ini juga udah dikembangkan selama kurang lebih 10 tahun. Dan versi prototipenya itu sempat dirilis pada tahun 2019 kemarin cuy. Speknya kayak gimana bang? Mesinnya berkapasitas 6400 cc V8 yang basisnya dari mesin Hemi yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 810 horsepower, torsinya di 973 Nm, top speed di sekitar 310 km per jam, serta 0 ke 100-nya ada di 3 detik aja cuy. Tapi kalau menurut kalian mesin 6400 cc itu boros banget, tenang aja guys, kalian bisa pilih opsi mesin yang lainnya nih. Ada pilihan mesin V6 dan bahkan inline 6 yang pastinya bakalan lebih irit cuy. Dan untuk sasisnya sendiri, mobil ini pakai jenis monocoque yang udah full carbon Kevlar guys. Dan mobil ini juga pakai konfigurasi rear wheel drive. Harganya berapaan tuh bang? Harga resminya ada di sekitar 2,2 juta ringgit Malaysia. Kalau dirupiahin itu sekitar 8,5 miliar cuy. Jadi gimana menurut kalian tentang si Bufori CS8 ini guys? Kira-kira kapan nih Indonesia bisa bikin mobil supercar sendiri kayak Malaysia? Apa gue yang coba mulai duluan ya? Tulis di kolom komen pendapat kalian ya. Keberhasilan Malaysia membangun mobil nasional ternyata tidak hanya mendapat apresiasi dari masyarakatnya sendiri. Kini, nama Proton sudah dikenal di berbagai negara dan mulai mendapatkan tempat di pasar internasional. Mobil Proton telah dipasarkan ke sejumlah negara seperti Pakistan, Kenya, Afrika Selatan, Brunei, Mesir, hingga beberapa negara Timur Tengah. Bahkan di berbagai media sosial, cukup banyak konten kreator otomotif dari luar Malaysia yang memberikan ulasan positif terhadap Proton Saga maupun model-model terbaru Proton. Mereka menilai mobil buatan Malaysia memiliki kualitas yang baik di kelasnya, irit bahan bakar, biaya perawatan yang terjangkau, serta cukup nyaman digunakan untuk perjalanan sehari-hari. Tidak sedikit pula warga luar negeri yang mengaku sengaja membeli Proton karena penasaran dengan perkembangan industri otomotif Malaysia. Selain Proton, Malaysia juga memiliki Perodua yang mendominasi penjualan mobil di dalam negeri. Dukungan masyarakat terhadap produk lokal membuat kedua merek ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Yang menarik lagi, Malaysia juga memiliki Bufori, sebuah mobil premium yang dibuat dengan proses pengerjaan yang sangat detail. Mobil ini bahkan menjadi barang koleksi bagi sebagian pecinta otomotif dari berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan buatan Malaysia bukan hanya diminati di dalam negeri, tetapi juga sudah mampu menarik perhatian pasar internasional. Inilah yang membuat banyak orang melihat Malaysia sebagai salah satu contoh keberhasilan membangun industri otomotif nasional di kawasan Asia Tenggara.
Ramai tak tahu, ada Mak Saleh yang jatuh cinta dengan kereta Proton. Nama channel dia John Copeland Car, berasal dari United Kingdom. Di negara kereta mewah, dia buat pilihan yang berbeza. Bukan Ferrari, bukan BMW, tapi kereta nasional Malaysia, Proton, yang dia kumpul dan jaga. Bagi John, Proton ni unik, rare di UK dan ada identiti tersendiri. Kereta ni bawa cerita, bukan sekadar laju. Ada kereta yang lebih 20 tahun tapi masih dijaga rapi. John buat konten, kongsi pengalaman dan hidupkan semula nama Proton di luar negara. Bila orang luar hargai kereta kita, rasa bangga tu memang lain macam. Kadang-kadang, apa yang kita anggap biasa, sebenarnya luar biasa di mata dunia. Kalau bangga dengan Proton, tekan like dan follow guys. Who is here, is the proud owner of this, a 2003 Proton Satria GTI. And as you know, if you've been following my Australia series, I have been hunting for Protons. We have seen Jumbucks, yes, we've ticked them off. We have seen Proton Gen 2s. Did I ever think I would find a Proton Satria GTI, especially one with the best number plate in the world, here in Sydney? No, I didn't. Owned since 2023, and has just literally, sort of 2 or 3 days ago, come back from having a full engine rebuild. It's this, and it's done something like 300,000 miles from new. She's a long way from home, but apparently I'm not the only person in the world that appreciates the Proton mark. Lex is not some weird John Coopman stalker who's found me on Instagram. He has been following the content on the channel for a while and has invited me to come and take a look at his GTI. In this video then, let's take a look around it. I might even see if Lex will have a chat with us and tell us the history about his Proton, and he might even, if I ask him really nicely, take me for a spin. Ladies and gentlemen, I give you the Perodua Kalisa. Yes, here it is. It's actually a Daihatsu underneath, and it's made by another Malaysian company, Perodua. Let's take a look at it. Oh yes, it's a 5-door edition, this one. And it's absolutely no frills inside. It's covered 84,000 miles. That's Shane, he's about to put a forklift through a Proton. Now, I've been offered this car for 300 quid, and it starts, runs, drives, and has an MOT. The problem is, though, well, Mrs. JC would divorce me. Dad would disown me, and it's got a bit of a problem. It's been crunched here and here. But considering these were literally no frills motoring, 4995 on the road back in the day, what do you get? It's not rotten. It's not smashed to pieces. Yeah, your wheel trims are missing. It's got some naff, horrible 12-inch wheel trims on there. But 300 quid for a Perodua Kalisa. Let me know in the comments down below. Do you fancy it? Because, well, Starts, Runs, Drives has got MOT, but I don't need another one. Or do I? So Malaysia's Proton has launched its first electric vehicle, the E.Mass 7, marking its entry into the growing EV market. Co-owned by DRB Highcom and China's Geely, Proton's EV models are priced at 109,000 and 123,000 Malaysian ringgit. The launch follows the entry of BYD, Tesla, and Stellantis into Malaysia's EV market. With a goal for EVs and hybrids to make up more than 20% of new car sales by 2030, Malaysia saw a 112% surge in EV sales in early 2024. Prime Minister Anwar Ibrahim expressed hopes for future local production and increased involvement of Malaysian firms in EV manufacturing. Hi sir, may I know what you do for a living? I work for a Malaysian car company. Is that Proton? Proton? No, we're Bufori. Come on, Jen, I'll show you how we make our cars. Roughly, we make around 20 cars, which includes restoration projects. Every project takes quite a long time because the cars are handmade. Our founder and managing director, Jerry Curry, when he was only 19 years old, he decided to build a car with his own hands without any intention of creating a business. It was just a hobby and passion. They set up a factory in Sydney at Parramatta and they built Bufori cars. The Bufori landed in Malaysia. Back then, it was a booming economy. Politics were very supportive of the automotive industry, and we basically moved the whole operation from Australia to Malaysia. Oh, how much do these cars cost? Geneva starts at 2.2 million. And La Jolla starts at 850,000. Yeah, that's a fridge actually, so you can put your drinks and hot water. There's hot water in the car for tea.
Oh, so I can charge my phone here also. If you want to order a Bufori, you can actually come to us and we will guide you through the whole process. You can choose any color you want. We have around 50 colors that serve as a starting point to help you decide. This is a fully restored Rolls-Royce engine. Our second business is car restoration. 1950s Austrian Princess Wandenplatz. What is interesting, back then they built cars with a wooden frame inside. Now, this is from 1926, actually. Thank you so much for the tour. You're most welcome. Guarantee you've never heard of this car before. The Bufori stands for beautiful, unique, fantastic, original, romantic, and irresistible. From Malaysia. This is the Geneva sedan. It's got suicide doors. It has a phenomenal B-hood ornament. And look at the mesh of that double-screened mesh grille. There's no reason why each manufacturer can't use this thick metal for their branding. I mean, come on, it's your name. Absolutely love the 6 headlights all the way across. This is such a strong design. I would love to see more cars with wheel arches and hoods like this. And look at the rear. Look how that trunk just swoops down. My goodness, this is amazing. And look at this rear interior. There's so much room in the quilted leather. And once again, the suicide or coach doors. This is phenomenal. You are going to have to step in a little bit though. And this is beautiful. Look at that brown all over. And the quilted leather. Wait, what? The window switches, the speedometer, the steering wheel, the shifter. This is a Chrysler 300C. What? What? This is a 300C? Is it just the interior components and the engine and transmission and the... Because I didn't get Chrysler 300 from anywhere out here. But those wheels and those taillights? This is like a Ferrari 30s Mafia sedanette. I'm digging it. How much do these cost? Because it is just a Chrysler 300 underneath. Oh my goodness, I need to figure out how to get me one of these. The Bufori Geneva. They also make the La Joy, or is it the La Joy? The La Joya? Spectacular. This car is Lebanese and handcrafted in Malaysia. شو هيدا يا زلمة? This is the Bufori Geneva, and whether you like it or not, you'll still look at it. If Rolls & Morgan had a baby, it would probably look like this. Wheel arches inspired by the cars of the 40s, wheel center caps that stay straight, just like on a Rolls, and suicide doors clearly inspired by FJ Cruisers. The entire body is made out of Kevlar and carbon fiber, and under here is a 6.4-liter V8 that we all know from Chrysler with 470 horsepower. Inside, the dashboard is entirely in leather and wood with a weird mix of Chrysler plastic and nice Mercedes buttons. But what really matters are the back seats. They're cooling, heating and massaging. You get a service table, a footrest and a fridge for your mazahir. You also get vanity mirrors, a starlight ceiling, and you can option the car with a coffee machine or a shisha. It's Lebanese. Tafarten? I didn't know that Malaysia has crazy cars like this. A Proton, that's the first thing that I didn't know. But we have a Mustang Shelby right here, a Silvia right here, a very cool sounding R34, and it's like a Koenig or something, Mercedes 190, and a very cool Nismo R33. This is super cool. Malaysia, this is crazy. This is crazy. And more cars are here. We're at, RX-7, I forgot about RX-7. Motor Maniac HQ here in Kuala Lumpur. Life's good. Malaysia is one of few countries in the world that can do this. And most people don't realize how impressive and important this thing is. And that thing is build its own cars. When people think about economic development, they usually look at things like skyscrapers, GDP, and stock market. But one of the best indicators is something else. Can your country build cars, even if assemble them for the internal market, and actually design them, engineer them, manufacture them, and support the thousands of suppliers that are needed behind the scenes? Because car isn't just one product. It's steel, electronic, software, engineering, logistic,
factories, research, finance, and skilled workers all working together. That's why a small number of countries have managed to build their own automotive industry. Malaysia is one of them. Whether you're talking about Proton or Perodua, what you're really looking at is evidence of decades of industrial development and capabilities. The car itself isn't the story. The ecosystem behind it is. Sometimes the best way to measure a country's development isn't by looking at its skyscrapers. It's by looking at what can it build. Melihat perkembangan tersebut, muncul satu pertanyaan besar. Jika Malaysia bisa membangun industri mobil nasional hingga dikenal dunia, mengapa Indonesia belum bisa mencapai hal yang sama? Banyak pihak berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu gengsi untuk belajar dari negara yang sudah lebih dulu berhasil. Belajar bukan berarti merasa lebih rendah, tetapi mengambil pengalaman terbaik agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Malaysia membangun industri mobil nasional melalui proses yang panjang. Pemerintah memberikan dukungan terhadap industrinya, membuka kerjasama dengan perusahaan global untuk transfer teknologi, lalu masyarakat ikut berperan dengan membeli produk buatan negaranya sendiri. Dari proses itulah lahir Proton dan Perodua yang sekarang menjadi simbol kebanggaan nasional. Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang jauh lebih besar, jumlah penduduk lebih banyak, pasar otomotif lebih luas, serta memiliki banyak tenaga ahli yang mampu mengembangkan teknologi kendaraan sendiri. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang konsisten, keberanian untuk memulai, serta komitmen jangka panjang. Pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan Indonesia harus berani memulai dan tidak malu belajar dari negara lain bisa menjadi pelajaran penting. Jika Malaysia mampu membuktikan bahwa negara Asia Tenggara bisa memiliki mobil nasional yang dikenal dunia, maka Indonesia pun memiliki peluang yang sama. Tinggal bagaimana semua pihak mau bekerja sama untuk membangun industri nasional yang kuat, sehingga suatu hari nanti Indonesia juga memiliki kendaraan buatan sendiri yang menjadi kebanggaan rakyat, sekaligus mampu bersaing di pasar internasional. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.